So fine. Sorry, screenshot please. Hello. Sorry, screenshot please appearing. Screen కనిపిస్తుందండి. Okay, okay. Okay, fine. So what? Here we're discussing about safety audit audit objectives, right? So before going this, see, anyhow in this slide you have to know what are the methods to be followed while during this audit. ఈ slide of two slides తర్వాత వస్తుంది. So I just tell you what is the background of this slide. Okay, just overview మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. Okay. So మనం background discussion, I mean basic element discussions మనం ఏం discuss చేస్తున్నాం, like who will be able to, అంటే ఆ మీటింగ్ లో ఎవరు ఉంటారు యాక్చువల్ గా. ఓకే, ఆ మీటింగ్ దేని గురించి? ఎనీవన్ who cannot understand Telugu? Anyone in this class? Yes, sir. I don't. Okay, you don't know Telugu. Okay, fine. So in that meeting, what they will discuss. They will discuss regarding what are the conveniences or what are the rules and regulations of the company. What are the company policies? Okay, and in what way the company will. What is the freeness or what is the uh, what are the permissions that company gives for an auditor to audit an areas, if there is any hazardous area or if which he should not go inside. Okay, what is the agenda from company side? Where are the safe assembly points? Okay, that auditor will be asking, and he will tell his views to the company. He will also tell, okay, we will go into, for example, see, he will tell his views in such a way that they are doing, we have come here to do so and so audit and we will be doing so and so audit for so and so department. అది అతను అజెండా చెప్తాడు అనమాట. ఓకే, అంతే. ఇప్పుడు సేఫ్టీ అని చెప్పి ఆపరేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి వేరే ఆ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి అతను అలౌడ్ కాదు. ఓకే, అండ్ వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, అంటే ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అయితే ఒకవేళ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్కి వెళ్తాం, లైక్ వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, లైక్ విత్ వాట్ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్ హీ విల్ ఇంటరాక్ట్ and in what way he will interact అనేది he will discuss in the opening meeting. And also the company heads and also company representatives will tell the company rules, regulations, and how far the company will cooperate with them in case of audit. Okay, that is the opening meeting, and that is the some people call opening meeting, and sometimes it's a board meet, I mean audit meet also they will call. Fine. Fine. After this, they will come to the field, or they will come to the departments. From departments, after coming to the department, what they will ask అనేది I'll tell you in the third slide. Okay, that is the basic introduction on the agenda, how the audit gets opened in a company. Okay, so these are the objectives of an audit, why they're coming to the company. Okay, to keep, what is the second one? To identify plant condition and operating processes that could lead to an accident and significant loss in the fine. So if, what do you mean by plant conditions? It can be plant or facility or anything. So they will identify the crucial conditions. For example, earth pit. Earth pit unda. What is the main requirement of earth pit? It should always be dry or wet. Wet, Earth pit is wet. Wet condition. Yes, wet condition. Yes. Now, why it should be wet? Because if there is a wet, there will be a zero resistance. If there is a zero resistance, what happens? Even a small amount of electricity which is on the body of any machinery or anything, which even in a small leak, will immediately go into the earth pit or ground, because it is having zero resistance. Resistance అనేది ఉందనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? It will object entering that current. It will be on the body of such machinery. So if see, for example, if we, okay, I have already given that example, I don't waste the time. So that is the plant conditions. Okay,
significant losses. If they will see that, they identify the conditions to ensure the plant and Sir, how if person is working from water and electrical equipment, the if a person will person be is affected. what If if a person is person is working from if person is working from water levels on electrical equipment, person will be affected. But here less resistance, so there is no impact in the earth pit like this you are telling. What is the difference, sir? see, what did I tell you? Tell me, what did I tell? I told at pit should be always wet. Okay, Okay, at okay. pit అనేది ఎప్పుడు తడిగానే ఉండాలి. అంటే డ్రై Okay. అయిపోయి ఉండకూడదు. ఎందుకంటే డ్రైలో ఉన్న ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్నానం చేసి వచ్చానండి. నేను ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు షాక్ కొట్టింది స్నానం చేసి వచ్చిన తర్వాత. నేను సర్వైవ్ అవ్వకపోవచ్చు. ఎందుకంటే Yes. ఎందుకంటే నేను వెట్ బాడీతో ఉన్నాను కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ అనేది నార్మల్గా చూడండి మనకి ఇంట్లో షాకులు కొడతాయి. మన బాడీకి 1,00,000 ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. బాడీ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందండి? 1,00,000 2,00,000 ఓమ్స్ ఉంటుంది బాడీ రెసిస్టెన్స్. సో దానివల్ల మనకి షాక్ అనేది మనం బేర్ చేయగలం. నార్మల్గా షాక్ అనేది కొట్టినప్పుడు ఏంటి మెయిన్ ఏమవుతుంది మనకి ఆ కరెంట్ ఒక హయ్యర్ పొటెన్షియల్ నుంచి లోవర్ పొటెన్షియల్ గ్రౌండ్కి వెళ్తుంది. అవునా? గ్రౌండ్కి వెళ్తుంది. సో మన వట్ బాడీ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది, జీరో రెసిస్టెన్స్. సో గ్రౌండ్కి ఇంకా ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది. ఆ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిన దాంట్లో మనం చనిపోతాం అనమాట. అంటే ఐ మీన్ ఫర్ నాకు ఒకవేళ ఎక్స్ పర్సన్ అనేవాడు చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఎర్త్పిట్ అనేది ఓకే fine. So to ensure the plant and operation maintenance procedures match and design intent standards. Design intent standards and enti operational like OE or operational equipment manual అని ఉంటాయి OEM అని. ఆ OEM లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గార్డ్ ఉండాలి అన్నాడు అనుకోండి, రియల్ టైంలో లేదనుకోండి, ఇట్స్ అన్సీ. ఓకే, స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ అవుతుందో చూసుకుంటారు. ఓకే, తర్వాత just wait. To seek identify equipment process changes that could be have introduced new hazards. ఒకవేళ ఏమైనా ఇంకోటి ఏం చూస్తారు, ఏమైనా అడిషనల్ ఎక్విప్మెంట్ వస్తే దాన్ని కొత్త హజార్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి. ఒకవేళ అడిషనల్ ఎక్విప్మెంట్ ఏమైనా పెట్టారనుకోండి, దాని ఆర్ఎల్ చేశారా, దానికి ఎస్ఓపి ఉందా, అది చూస్తారు. ఓకే, అది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. అంటే అవి కూడా చూడొచ్చు, అవి కూడా మనకి దాన్ని అడిషనల్ ఎక్విప్మెంట్ వల్ల వచ్చే హజార్డ్స్ రిస్క్స్ స్టాండర్డ్గా ఉన్నాయో లేదో కూడా చూసుకోవచ్చు. ఓకే, టు ఇనిషియేట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ న్యూ టెక్నాలజీ టు ఎగ్జిస్టింగ్ హజార్డ్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా ఎగ్జిస్టింగ్ హజార్డ్ ఉంది, ఓకే, మనకి హజార్డ్ వల్ల ఒక ఇప్పుడు ఆడిట్ అనేది ఎప్పుడు మనం ఆడిట్ అటెండ్ అయ్యామంటే ఏదైనా ఆడిటర్ చెప్తున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ పాజిటివ్లీ. అప్పుడే మనకి గ్రో అవుతాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏంటి ఎగ్జిస్టింగ్ హజార్డ్ ఉంది, దానికి ఏమైనా న్యూ టెక్నాలజీ అతను సజెస్ట్ చేశారు అనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్టివ్. ఓకే, అది మనం తెలుసుకోవడం కూడా మనం ఆడిట్స్ చేస్తాం. ఫైన్. టు రివ్యూ అడిక్వసీ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్షన్స్. నార్మల్గా ఫైన్, అడిక్వసీ అంటే ఏంటి, ఒక సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్షన్ ఎంతవరకు కరెక్ట్గా ఉంది, ఓకే, ఎంతవరకు ఎలాంటి ఇప్పుడు అక్కడ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ బట్టి ఎలాంటి టీమ్ ఉంది, ఆ పర్సన్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి ఇన్స్పెక్షన్స్ అడిక్వేట్ ఎలా ఉంది, అంటే అది స్ట్రాంగ్గా ఉందా. ఇప్పుడు సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్షన్స్లో అన్ని టిక్ మార్కులు కొట్టి ఇక్కడ రాంగ్ పెట్టారు అనుకో, దట్స్ నాట్ అడిక్వేట్. రాంగ్ పెట్టిన దానికి వాట్ ఈస్ ద రిలవెంట్ అనేది రాశారు అనుకోండి, దట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అడిక్వేట్. దానికి ఒక రిపోర్ట్ చేశారు అనుకోండి, దట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ అడిక్వేట్. అవి ఉన్నాయా లేదా చూసుకుంటారు. ఓకే, టు లుక్ ఫర్ మేజర్ రిస్క్ సిచ్యువేషన్స్. అంటే ఒక వర్క్ ప్లేస్లో మేజర్ రిస్క్ ఏంటుందో అసైన్ చేయడానికి కూడా ఆడిట్స్ చేస్తారు. ఆ వర్క్ ప్లేస్ ఓవరాల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్, ఓవరాల్ సేఫ్టీ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏంటి, మన వరకు వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఆపరేషనల్స్కి పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్. ఓకే, టార్గెట్స్. అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు బల్క్ హ్యాండ్లింగ్ అనుకోండి, ఇంత టైం ఇంత బల్క్ ప్యాక్ చేసేది. కంటైనర్ హ్యాండ్లింగ్ అనుకోండి, ఇంత అవర్లో ఇన్ని డేస్లో ఇన్ని కంటైనర్స్ హ్యాండిల్, అవి వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్లోకి వస్తాయి. మనకే వస్తాయి. జస్ట్ మినిట్, ఇదేంటి ఎవరో వచ్చారు మరి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. ఫైన్. సో మనకే వస్తాయి
ఇది సేఫ్టీ స్టాటిస్టిక్స్ వస్తాయి. అంటే మనం అన్సేఫ్ కండిషన్స్ రెడ్యూస్ అవుతున్నాయా, ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయా, ఓకే, రిస్క్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎన్ని అయినాయి, ఎన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేసాం, నియర్ మిస్లు ఎన్ని, క్రిటికల్ ఇన్సిడెంట్స్ రిపోర్ట్స్ ఎన్ని, ఓకే. లీగల్గా ఏమొస్తాయి, లీగల్గా ఏముంటాయి మనకి, వాట్ ఆర్ ద లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ వాట్ సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ హ్యావ్. స్టూడెంట్స్ కాకుండా ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ పీపుల్ చెప్పగలరా? వాట్ ఆర్ ద లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ వీ హ్యావ్? PTW, sir. Fire NOC. Fire Fire NOC, NOC. very nice. Yeah, very nice. Fire NOC is one of the legal document. అంటే the permission, ISO certification is a legal document. PCB, pollution control board records annually is a legal document. Okay, if you are Mock under drill- shops and mock drill, establishment, sir. mock drills is also a legal document. You have to mention that. Training. PTW also legal document, sir. What is that? Abbreviate it. PTW. Sir, Abbreviate, ambient abbreviate. air, Tell the full- ambient air, water test PTW, sir. reports. PTW. Permitted control. What? Results, Okay, that's results, and weights and Third party certifications. third party certifications. Manual and environmental attributes. Okay, third party certifications. Boiler inspection. Boiler inspection. Coming to chemical industries, we have audit required for Form 10 hazardous waste management forms. Okay, Form 13. Number of Form 13 comes under man hours report. Avanni. So depends. Okay. Registers and all that. Risk registers, opportunities. See, risk register, option register అంటే ఏం లేదండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆపరేషన్ రిస్క్ రిజిస్టర్ అంటే వాళ్ళు ఏం చూపిస్తారంటే, ఇఫ్ ఆపరేషన్ ఆర్ పీపుల్ ఆర్ యూజ్ ఆస్క్, రిస్క్ రిజిస్టర్ ఈస్ అన్ ఎలిమెంట్ when you do how to do an audit, how to quote it, how to take it and see, how to give actions for improvement. When you will get to know. So coming to this risk register, if for example crane has breakdown, okay, what is the risk? For example, మనకి ఏమొస్తుంది రిస్క్ రిజిస్టర్ లో, people not complaining the protocols or safety standards, that's our, it's a risk. So అలాగే తీసుకుంటారు అనమాట. there is no risk assessment for so and so activity, అది మనకి రిస్క్. సో రిస్క్ రిజిస్టర్ లో వాట్ ఈజ్ అవర్ రిస్క్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయని డిఫైన్ చేస్తారు. ఓకే, అవి మీకు ఐఎస్ఓ చేస్తే సరిపోదండి. మీరు ఏదైనా ఆడిట్కి వెళ్ళి రియల్ టైంలో ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి. అప్పుడే ఆడిట్ చేసుకుంటూ దీన్ని దాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ ఆ వర్డ్స్ ఈ వర్డ్స్ ఏమంటే దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ పీపుల్ హు ఆర్ న్యూ టు దస్ ఆడిట్స్. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్. ఓకే, సో ఆడిట్ ఐఎస్ఓ ఆడిట్ చేశాను, సర్టిఫికెట్స్ వచ్చింది అంటే ఇట్స్ నాట్, ఇట్ నాట్ గో, ఇట్ విల్ నాట్ బి షైన్డ్. సో యూ హ్యావ్ టు అటెండ్ ఆడిట్స్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో. ఈ క్లాజెస్, ఈ క్లాజ్ సర్టెన్ క్లాజెస్ ఉంటాయి. ఆ క్లాజెస్ ఆ ఎన్సీకి ఎలా రిలేట్ చేశాడు, ఓకే, ప్రతిదీ డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఏ ట్రైనింగ్, వేర్ ఆర్ ద ట్రైనింగ్ రిపోర్ట్స్? ఇఫ్ యూ గివింగ్ ఫర్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ద పర్టికులర్ పర్సన్, షో మీ ద ట్రైనింగ్ రిపోర్ట్స్ అండ్ రికార్డ్స్. సో అలా ఉంటాయి. కమింగ్ టు అవర్ టాపిక్, దిస్ ఈస్ ద అవర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ సేఫ్టీ objectives. Fine. So here we have different kinds of types of safety audits, and ఆ బోర్డ్ మీటింగ్ తర్వాత యార్డ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారో నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో డిస్కస్ చేస్తాం మనం. ఓకే, so coming to this types of audits and all, we have external audit, internal audit, corporate and self audit. There are 4 types of audits. External audit ante personal who comes from the government bodies or any external authorities. Okay, external third party audit also comes under external audit. Internal audit means inside the company within the departments. Okay, within the సార్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ కి ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ లో ఏమైనా సెక్షన్ ఉందండి, వీళ్ళు ఎలిజిబుల్ అని, వీళ్ళు కాంపిటెంట్ పర్సన్ అని? ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ లోనే యాక్చువల్లీ చెప్పాను కదా నేను. ఇప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ అనేవి ఏ బేసిస్ మీద చేస్తారంటే అండి, మీరు ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ఇప్పుడు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ ఆడిట్ చేసేటప్పుడు ఏ సెక్షన్స్ ఫాలో అవ్వాలా అనేది ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ సెక్షన్స్ కొన్ని ఫాలో అవుతాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ అండర్ ఏపీ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్, వాడి ఏపీ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ సెక్షన్స్ ఫాలో అవుతుంది. ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ కూడా హీ ఫాలో ద ఓషా ఐఎస్ఓ స్టాండర్డ్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అన్నట్టు ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ చేయడానికి క్రైటీరియా అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎస్ఓ 45,000 ఉందనుకోండి, హీ షుడ్ బి ఐఎస్ఓ 45,000 సర్టిఫైడ్ మెంబర్.
అదే ఇస్ క్రైటీరియా. ఓకే ఓకే, ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ లో ఆడిట్ ఇలాగే చేయాలని ఏ సెక్షన్ లేదు, ఇది చెప్పదు కూడా. కానీ ఆడిట్ చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ సెక్షన్స్ ఫాలో అవుతారు. ఓకే ఓకే సార్. ఫైన్. ఒకసారి చూడండి, నేను మ్యాక్సిమం చదివాను, నాకు ఎక్కడ టచ్ అవ్వలేదు. 2-3 టైమ్స్ చదివాను ఆ బుక్. ఒకళ్ళు టచ్ అయితే నేను ఒకసారి రివ్యూ చేస్తాను, ఒకసారి చూస్తాను. అంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆడిట్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లై దిస్ లీగల్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్, అంటే ఆడిట్ చెయ్యాలి అని ఉంటుంది, కానీ ఈలే వచ్చి లేకపోతే ఎక్కడ డిఫైన్ చేసి ఉండవు. ఫైన్. సో ఇంటర్నల్ ఆడిట్కి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటి, విత్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్స్, అవి విత్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ మనకి యూనో అది కూడా చేసే వాళ్ళు ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ట్రైనింగ్ తీసుకుని ఉండాలి. ఓకే, అది సర్టిఫై అంటే ఇంటర్నల్ గా డిపార్ట్మెంట్ లో ట్రైన్ చేసి వాళ్ళు అసెస్ చేసి వాళ్ళు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ గా వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, కొన్ని ఆ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ చెప్తారు ఎలాగ ఉంటుంది ఏంటి, ఎలాగ మీరు ఆడిట్ చేయాలి, ఆడిటీగా ఉన్నప్పుడు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ఆడిటర్ గా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ విత్ ఇన్ ద కంపెనీ. ఆ రిపోర్ట్ కూడా ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్నల్ ఆడిట్ లో వచ్చిన ఎన్సీస్ దాంట్లో రికార్డింగ్స్ కూడా అడుగుతాడు. సో ఇంటర్నల్ ఆడిట్ లో ఏదైనా మేజర్ క్రూషియల్ ఎన్సీస్ కానీ ఉన్నాయి, రికార్డింగ్స్ కానీ ఉన్నాయంటే అది రికార్డ్ చేసి పెట్టరు ఆ ఫైల్స్ లో, ఎందుకంటే ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ వచ్చినప్పుడు అది పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు. సో ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఫైల్స్ ఆల్వేస్ విల్ బి లైక్ ఆ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ లో ఉన్నవన్నీ తీసుకుంటారు, రెక్టిఫై చేసుకుంటారు, కానీ ఏదైతే పెట్టాలో అదే పెడతారు. ఓకే ఫైన్. కార్పొరేట్ ఆడిట్ బై హెడ్ క్వార్టర్స్ అంటే మన ఏదైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో, ఇట్ ఈస్ ఫైజర్ ఉంది, లేకపోతే ఫైజర్, ఈ హాస్పిరా, ఇప్పుడు హాస్పిరా ఫైజర్ ఒకటే అయిపోయింది కదా, దేర్ ఇస్ నో మోర్ హాస్పిరా, ఇట్ ఈస్ కమ్ ఇన్ టు ద ఫైజర్. సో వాళ్ళకి హెడ్ క్వార్టర్స్ చాలా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చి ఆడిట్ చేస్తారు, కార్పొరేట్ ఆడిట్ అంటారు. ఓకే, యూనిట్స్ ఆఫ్ సేమ్ కంపెనీ. ఓకే, ఆ వర్డ్ పడాలి. ఓకే, సెల్ఫ్ ఆడిట్ అంటే by local plant personnel, generally depends upon the nature and type of work, అంటే depending upon our work activity we can do a self audit. క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు హౌ ఫార్. ప్రతి ఆడిట్ కి ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఆడిట్ కి సంబంధించిన ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, ఇదంతా మెస్అప్ అవ్వకూడదు. ఆ సిస్టమ్ ప్రొసీజర్స్ బట్టి, ఆ ఎలిమెంట్స్ బట్టి, ఆ ఎలిమెంట్స్ లో ఒక ఫోల్డర్ చేసుకుని ఆ ఫోల్డర్ లో మనం ఆడిట్ రిక్వైర్మెంట్ ఫైల్స్ అన్ని పెట్టుకుంటాం. అది so what do you do, what is the methodology to be adopted while carrying out the audit? So ఈ methodologies అనేవి మనం అంటే what is the steps methodologies. సో ఇది very important crucial slide అండి. సో ఇది కాకుండా బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ మనకి టైం ఉంది కదా. ఓకే, లెట్స్ కంప్లీట్ ఇది అయిపోనివ్వండి. ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెథడాలజీ, లైక్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఆఫ్టర్ టీమ్ ఈజ్ అక్వైర్డ్, ప్లాంట్ లోకి వస్తారు, బోర్డ్ మీటింగ్ అటెండ్ అవుతారు. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇట్ ఇన్ యువర్ general way. You need to write as a point, like the point has meaning. Okay, primary visit to the audit team to get acquainted with the plant, machinery, operation process, layout. Okay, so visit of the audit team, and they in that opening meeting lo they will also discuss the operations layout. Okay, their terminal layout or whatever company's layout and machineries depending upon their requirement. They'll ask usually where is the exits and all, where we are going to do the audit, what are the places where we have to go, where we are allowed and where we're not allowed, and where we can take photographs or not, depends. Okay, discussion with senior manager persons to know the background of factory technology adopted, and say మనం డిస్కస్ చేసాం కదా. సో మేనేజ్మెంట్ తో డిస్కస్ చేస్తారు, ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అని, కొత్త టెక్నాలజీస్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ వి అడాప్టెడ్. ఓకే, automated, semi-automated, completely manual, any if in case of any newly equipment ఎక్కడి తెచ్చారు, depending on that. ఎందుకంటే ప్రతిదే ఎప్పుడైతే అడుగుతారో దే విల్ హ్యావ్ ఏ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యూస్ అండ్ విజన్స్ ఇన్ దర్ మైండ్ టు ఆస్క్ ఎ రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మిషన్ నేను గొప్పగా లైక్ ఫర్ ప్రౌడ్ సేయింగ్ లైక్ ఐ టెల్ ఇట్ హ్యాస్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ జర్మనీ అండ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ ద షిప్ హియర్ అన్నారు అనుకోండి. సో give me the like when he comes to the real time, you'll ask your equipment has been imported from Germany, show me their commitment or show me their operator or like equipment manual in which the environmental part is defined or in which the safety part is defined. Show me the agreement between you and him on buying the purchase. Ala kuda anta deep ga kuda adutaru. So what kind of safety protocols he has given to you, show me that document.
Is that company is really a German company? Show me that proof. ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఒకటి ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు లైక్ and it's a thumb rule in an audit. Always, reply to what he asks. Ante. So, do you have any, technology adopted? And yes, ante. What kind of another ankondi? Okay, so and so. A simple way. You should not say from top, from front to end. If you say, he will have so many questions to ask. Okay, fine. So, tarvata collection of data covering various management and technical elements of the occupational health and safety and health. So collecting. Sir, will you please send this document? I'll send this. This is a simple document. It's not it's standard one. It's simple. You just try to understand, sir. See, if I'll send you the document later, you'll have don't have time to study. See, Okay. generally Sure, I'm sure. saying to try to understand, sir. Understand now itself. Just don't think that some other time you'll study. And I'll also send you 2-3 documents in which I have prepared. The topic has come, so I'm sharing it. Okay, let's don't get interrupted. I'll just show you after this slide. See, after that, and what is the covering data? Covering of data cover. See, sorry. Collection of data covering various management and technical elements of what is the various management and technical elements. What is the management elements? So how many people are there? What they are qualified? How they are trained? Okay, what aspects they are trained, what are the department meetings going on, department trainings. If there are department trainings, what are the show me the training records, training manuals, they'll cover in that way. Technical elements means what kind of uh, specific training, technical trainings, risk assessment, what kind of risk assessment trainings the team has got or given to people. Okay, safety trainings or technical aspects ante mission design missionary on it. It's a technical training under. It's not a general training. General training is given to personals who visits a company and moves. Different kinds of trainings ఉన్నాయి. Safety trainings and different kinds ఉన్నాయి. I know. I hope I've told. I don't know. I'll just once repeat it. It's like induction training, on-field training, buddy training. Okay, డర్ట్ ట్రైన్, డ్యూటీ ఇన్సిడెంట్ రిపోర్ట్ ట్రైనింగ్. ఏమైనా డ్యూటీలో ఇన్సిడెంట్ అయింది, మళ్ళీ అతన్ని మళ్ళీ ఆ సేమ్ ఎక్విప్మెంట్ మీద డ్యూటీ, సో అది కూడా ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, Sir, management training also, na? I was sir. management training, and also there's a training for heads also. HOD's training also should be given. Refresher training. Okay. Management training and also always comes under yearly refresher trainings. Okay, so that kind of trainings they will ask. Okay, verification of data. First aid training also. Yes, first aid training, mock drill training, firefighting training, everything comes under technical trainings. Fine. So very good. Verification of data collected through plant visits, inspection, discussions with the plant persons. Verification. I mean, what do you mean by verification? He will see the plant. He will collect the plant. He will go for plant visit. He will ask you to show the SOP of area or activity which he has seen in the visit. For example, hot work area on defined case. So he will ask us to data. What are the SOPs you are following? What are the relevant documents you are maintaining, or where is the risk assessment of such plant or such place, such activity? So that is called verification of data collected. Analysis of data collected. What do you mean by analysis? After verification, he will analyze that whether the data which is shown and also which is there in that is matching. Okay, whether the SOP is followed or not, whether the data you provided, and if, for example, example ఏంటి, మీరు స్టోరేజ్ యూనిట్ ఉంది, మీరు ఒక ఫ్లేమబుల్ మెటీరియల్స్ అండ్ cylinders, flammable activity, storage material, ఏదో some storage material ఉందండి, 2 different kinds, అంటే flammable
and oxidizers. Or if oxidizers ante material which will if it comes exposed to environment or if it come in contact with water, it can cause fire. All the oxidizers. So he will ask, okay, two different date unnadi kada, like no, he will ask where is the segregation plan? Show me. Okay. Okay, if segregation plan is there in that flow, okay, where is that segregation of data mentioned? Show me. In that way he'll analyze unda leda. Okay, fine. Final meeting of audit team will be the, so ee data anta collect chestaru, idi kaakunda chala data collect chestarandi. They will ask a number of couple of questions, like asking us to show the training records, mock drill records, uh, quarterly reports, half-yearly reports, monthly reports. Okay, if extinguisher is being maintained, he will ask what, చూడండి, who is your third party. ఆయిల్ డిస్పోజ్ చేసేస్తున్నాం మేము లైక్ లీగల్ కంప్లైంట్స్ ఫాలో అవుతున్నాం అంటారు. మాకు వెండర్ ఉన్నాడు, వాడు సర్టిఫైడ్ వెండర్ ఉన్నాడు వీళ్ళు అంటారు. హీ విల్ సే, సింప్లీ హీ విల్ ఆస్క్ వెండర్ నేమ్, మనం చెప్పేస్తాం. we'll say, we have to say. So he'll ask the license agreement of the vendor. Okay, vendors oil disposal license agreement which is given by government of AP. vendor కి ఒక లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఇస్తుంది కదా, వాడు పెట్టుకోవచ్చు, నువ్వు ఆయిల్ అది మన దగ్గర ఉండాలి కాపీ. ఒకవేళ ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ సమ్ కంపెనీస్ అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ డిస్పోజింగ్ ఆయిల్, ఓకే, సో మన ఆయిల్ డిస్పోజింగ్ లిమిట్ అడుగుతాడు. మన పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులో మనకి చెప్తారు ఇంత లిమిట్ ఏమి నీవు ఆయిల్ డిస్పోజ్ చేయాలి. సో ఆ లిమిట్లో ఉందో లేదో చూస్తారు. అవి చాలా ఉంటాయి. సో ప్రతిదీ డాక్యుమెంటేషన్ అడుగుతాడు. ఆ వెండర్ యొక్క లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్ కూడా మీ దగ్గర కాపీ ఉండాలి. మీ దగ్గర ఎవరైతే వెండర్స్ ఉన్నారో యూ మేక్ షూర్ దట్ దే ఆర్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ దేర్ కాపీస్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ షుడ్ బి విత్ యూ ఆన్ యువర్ టేబుల్ ఆర్ ఇన్ యువర్ రికార్డ్స్. సో ఆ లెవెల్లో ఆడిట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకు అడుగుతారంటే ఇట్స్ ఏ సిస్టమ్ టు ఫాలో. ఆయిల్ డిస్పోజ్ చేస్తున్నారంటే ఆయిల్ డిస్పోజల్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ థింగ్ అండ్ హజారస్ కెమికల్ స్టోరేజ్ ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ థింగ్. మన ఎన్వైరన్మెంట్, మొన్న ఎల్జీ పాలిమర్స్ అయిన దగ్గర నుంచి చాలా లాట్ ఆఫ్ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్. అంటే ఇది ఒక చాలా పెద్ద మాఫియా గేమ్ అనమాట. లైక్ వై ఇండియా ఈస్ బీన్ హ్యాండిల్ స్టెరైన్ ఇస్ బిగ్ స్టోరీ. ఐ జస్ట్ విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఐల్ డెఫినెట్లీ డిస్కస్ విత్ యూ. ఫైన్. సో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ ప్రిపేర్, ఫైనల్ మీటింగ్ విత్ ఆడిట్ ఫైనల్ మీటింగ్ అంటే దాంట్లో దే విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద ఎన్సీస్, ఎక్కడెక్కడ ల్యాగ్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ యాక్షన్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉన్నాయో చెప్తారు. సేఫ్టీ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అనేది అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేసి పంపిస్తారు అనమాట. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ఎవరెవరు రెస్పాన్సిబుల్, ఈ క్లాస్ పరంగా ఇవి మీరు మిస్సింగ్ అయ్యారని మనకి పంపిస్తారు. ఓకే, he will say this one you are missing, this is the lags as per this clause, you have to have all these. And okay, bringing out both the strength and weakness of system. Okay, so they'll bring out the what are the strengths and weaknesses of the system. దీని వల్ల ఏంటంటే మనకి ఉపయోగం, will grow. ఎన్సీస్ ఎన్ని వస్తే మనకి చాలా ఎవరో పైన వాళ్ళు తిడతారా అని కాదు. ఇఫ్ యువర్ బాస్ ఈస్ ప్రొజెక్టింగ్ ఆర్ మేకింగ్ యూ అన్కంఫర్టబుల్, ఏంటి ఇన్ని ఎన్సీస్ వచ్చినాయి ఏమైనా అన్నారు అనుకోండి, టేక్ ఇట్ పాజిటివ్లీ. బికాస్ ఎన్సీస్ వల్ల యూ విల్ గ్రో, యువర్ సిస్టమ్ విల్ గ్రో, యూ విల్ బికమ్. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఆడిట్ అన్నారు అనుకో క్వశ్చన్. The audit gives us like we'll have a loopholes visible. Always third A is important. We'll grow. We'll make our SOP strong. It will result in reduction of accidents, reduction of life. I mean danger to life, environment free, risk free. Avanni untayi anamata. That is the thing which we have to accept it. Okay. So these are the risk. What is the document of నిమిషం టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్స్ ఉన్నాయి. ట్రైనింగ్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, పంపిస్తాను మీకు. బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ ఎగ్జామ్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏదైతే చూస్తారో చెప్పాను కదా, యాక్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్ రిపోర్ట్స్ అని, మినిట్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ హెల్త్ మీటింగ్స్. మనం ఎప్పుడైతే సేఫ్టీ కమిటీ మీటింగ్స్ ఉంటాయి కదా, స్టాటిస్టిక్ డిఫైన్ చేస్తాం. ఆ కమిటీ మీటింగ్స్ యొక్క మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ అని ఉంటుంది. ఒక మీటింగ్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఏం డిస్కస్ చేసామో, ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ డిస్కస్ చేసాము, ఏంటంటే పెండింగ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఒక పేపర్లో రాసా ఉంటే దాన్ని మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ అంటారు. ఆ స్టాటిస్టిక్స్, సేఫ్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్స్, రిస్క్ అసెస్మెంట్స్, అవన్నీ ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని చూస్తారు. ఓకే, ఒకసారి చదవండి ఈ డాక్యుమెంట్స్. యాక్చువల్గా ఏమైనా డౌట్ వస్తే నాకు పర్మిటివ్ వర్క్, PTW అంటున్నారు కదా ఇందాక, సమ్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ టు రిఫరింగ్ టు PTW, పర్మిటివ్ వర్క్ సిస్టమ్స్. ఓకే, he will ask one permit, సో ఆ పర్మిట్ క్లోజర్ ఉందా లేదా, అన్ని సైన్స్ ఉన్నాయా లేదా, SIC సైన్ ఉందా, కోఆర్డినేటర్ సైన్ ఉందా, సేఫ్టీ సైన్ ఉందా, కౌంటర్ సైన్. ఒకవేళ
ఎక్స్టెండ్ అయిందంటే ఎక్స్టెన్షన్ సైన్ ఉందా లేదా అవన్నీ చూస్తారు అనమాట. ఓకే, సో ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు జస్ట్ ఇట్స్ సింపుల్ 4 slides PPT. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ I just want you people to go through see, this safety audit questions what I have designed. Okay, go through these questions, go through this Word document. Okay, and actually and also you can also go through this 2 marks questions. Okay, this organization, this is 101 paper, the 2 marks questions I think. Safety management system 2 marks, just simple questions which you can have a slight idea. You can just design few things, and also you can just have a look at risk assessment and all. Okay, few questions in past I have designed. I have this data, I'll just forward these 3 files to people. You can take from them. Okay, take from them. And wait, okay, I've shown you what I will send. Coming to our slide, this slide. Documents ఏంటి చెప్పానంటే what in this 5 minutes will 3 minutes I'll discuss about documents, and 2 minutes you can ask doubts. Okay, safety, no, management system documentation. What do you mean by management system documentation? Legal documents వస్తాయండి. Okay, and your manual వస్తుంది, safety manual వస్తుంది, legal documents వస్తాయి. Okay, organization structures వస్తాయి. Sir, Okay. policy safety. Policy also will come into management system document. Very good. Okay, that's a primary document, safety policy. Okay, safety manual starts with safety policy. Okay, fine. So define chesi unnaya leda, risk assessments and safety statements. Okay, so statements is a general word. It's a safety instructions, rules, regulations of a terminal. Okay, risk assessments of all the activities. Risk assessment report on untadi, dantlo em untadante what are the different activities we have having and what are relevant risk assessments. Okay, Safety system means, sir, safe system of work, no? SOP, safe very safe. system of work. Where is it? Risk assessment and safety system means Oh, safety I'm system sorry. is safe system of work. Yeah, safety procedure. Okay. Actually, it is to be called a safety statements. Okay, safe system of SOPs also you can add it here. Okay, SOPs also you can add it. See, our SOPs are not only for operations. We also have an SOPs. For example, you are going into the rounds. You will have an SOP. Okay, how to go, where to go. Okay, fine. Safety, health and emergency procedures. Emergency procedures. They will ask emergency manual. Okay, fire safety, fire NOCs, fire manuals. Emergency procedures means see. In emergency procedure, you have different kinds of emergencies listed. Drowning. Okay, what? Climatic change in the climate, oil spill. Okay, work at fall from height, accidents, different kinds of emergencies and different kinds of procedures, manuals unnaya leda unte. From that he will ask many questions. Particular procedure, emergency procedures తీసుకొని ఆ ఎమర్జెన్సీ procedures తాలూకు మాక్ డ్రిల్ అయిందా లేదా, ఎంత స్పాన్ లో అవుతుంది. ఓకే, డిఫరెంట్ ఒకవేళ మాక్ డ్రిల్ ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి, దాంట్లో మళ్ళీ he will ask who are the people involved. Okay, mock drill lo inni people involve ayi unnaru, are they really in mock unnara, wall trainings ayyaya, all trainings aithe wall trainings records చూపించండి. మాక్ డ్రిల్ ట్రైనింగ్ లో ఈ పర్సన్ పేరుతో ఆ పర్సన్ ఎక్కడ ట్రైనింగ్ అయ్యాడో ఆ రికార్డ్ చూపించండి. అలా ఉంటుంది. ఇట్ లైక్ ఎగ్జాస్టెడ్ అనమాట. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ ఎట్ సిస్టమ్స్, ఇట్ ఇస్ ఆల్ విల్ బి ఇన్ ప్లేస్. ఇట్స్ సింపుల్ థింగ్. ఎవ్రీథింగ్ యూ డూ ఈస్, మీ గ్రౌండ్ వర్క్ బాగుంది, రోజు ఒక సిస్టమ్ వర్క్ ఉంది, ఒక సిస్టమాటిక్ వర్క్స్ ట్రైనింగ్స్ అనేవి అవుతున్నాయి అంటే డెఫినెట్లీ కంపెనీ విల్ బి ఏ వెరీ గుడ్ ఎట్ ఆడిట్స్. ఒక లేదు అనుకోండి, నేర్చుకుంటాం, ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం సెకండ్ టైం, అంతే. ఉన్నంత మాత్రం గ్రేట్ ఏం కాదు, లేనంత మాత్రం తక్కువేం కాదు. ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. నో వన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ నథింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ నో వన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ నాలెడ్జబుల్ ఈజ్ వాట్ మై పర్స్పెక్టివ్ ఈజ్. ఓకే, మినిట్స్ ఆఫ్ సేఫ్టీ హెల్త్ మీటింగ్, యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని అయినాయి ఏంటి అవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో మీకు ఒక క్లియర్ ఐడియా వచ్చింది కదా.
ఆడిట్ అంటే ఏంటి, ఆడిట్లో ఏముంటాయి, ఎలా చేస్తారు, దానివల్ల యూజెస్ ఏంటి, ఒక జస్ట్ ఆడిట్ ఐడియా వచ్చింది కదా. ఒకసారి డాక్యుమెంట్ కూడా చదవండి. ఓకే, యూ గివ్ ఇంపార్టెన్స్, గివ్ సమ్ టైమ్, ఓకే, అండ్ రీడ్ ఇట్. And any doubts, any doubts? आई होप आपको समझ में आया, और वर्कआउट करो. जो कोई प्रॉब्लम है, डाउट्स है तो एक बार मेरे को पूछो, मैं आई विल सॉल्व. ओके, मैं आपको रिप्लाई दूँ, ठीक है. Your number message me, sir. ఓకే ఓకే. Sir, member యాక్చువల్లీ మీ message. గ్రూప్స్ ఏ ఉంటే యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ నేను పంపించాను మీ. షూర్ సార్, షూర్. Sir, 3-4 back, sir, days ago, one incident happened. ఏంటండి? Sir, Vaishnav. One incident happened, sir, in ఎక్కడండి, ఎక్కడ? HPCL. Okay, HPCL. Okay, actually that Yes, HPCL incident is it's a simple incident. It's not. It's a pipe which is carrying crude oil got bursted due to excess pressure. They have controlled it within 1 hour. I'm living to HPCL. I'm living nearby HPCL, and when we have given, we are also following up that because we are at the surrounding companies. It's a crude oil leak. Yes, I saw the video. Okay, if you people, okay, fine. Okay.